سادة الأصدقاء، يسرني أن ألتقي وأرحب بهذه النخبة من رجال الأعمال في البلد الصديق الذي تربطنا به علاقات تاريخية ومتميزة، وذلك في إطار السعي المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت والشركات الأمريكية وتوطيد التعاون الثنائي معها تحقيقا لمصلحة البلدين المشتركة. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome and meet with a selected group of business leaders of the United States Corporation in light of the historical and distinguished ties that binds us under our joint pursuit of promoting commercial and economic relations between the state of Kuwait and the U.S. Corporation and consolidating the bilateral cooperation with them for the benefit of both countries. في هذا المجال النفطي تحوز الشركات الأمريكية المتخصصة على حصة واسعة من السوق الكويتي، وتسعى دولة الكويت في هذا المجال إلى تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية وجعلها شراكة طويلة الأمد ربما يوفر للقطاع النفطي المزيد من الخيارات من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع مجالات الاستثمار في قطاعات أخرى. As far as the petroleum industry is concerned, the specialized United States Corporation have a large share of the Kuwaiti market. The state of Kuwait strives to strengthening the strategic relation and make a long-term partnership which provides further expertise and modern technology as well as expanding the area of investment. لقد أقرت دولة الكويت سلة من التشريعات الاقتصادية الحديثة التي تسهم في تسهيل وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال قانون تشجيع الاستثمار المباشر الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100%. The state of Kuwait has recently enacted a basket of modern economic laws to facilitate and developing a business environment to attract foreign investment through the legislation that encourages direct foreign investment and allows the foreign investor to own 100% of the capital of the investing entity inside Kuwait. الرأس مال الكيان الاستثماري داخل الكويت، ولقد سجلت الشركات الأمريكية الرائدة التي تعمل في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجاح العديد من القطاعات والمجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعات وغيرها، والتي نأمل أن تمهد المزيد من الاستثمارات المباشرة والشركات طويلة الأمد. Leading U.S. corporations operating in Kuwait have achieved successes in many sectors such as information, communication technology, renewable energy, manufacturing industries, and others through the Agency for the Promotion of Direct Foreign Investment. All this we hope will lead to increasing direct foreign investment and long-term partnership. وإنه لا يسرنا بهذه المناسبة دعوة المزيد من الشركات الأمريكية للمشاركة بتنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تضمنت الخطة المائية للدولة. شاكرا لكم هذا اللقاء. In this context, I am pleased to invite more
United Nations corporations to take part in the development and infrastructure projects contained in our country's development plan. Thank you for this meeting. على كل حال أنا قرأت الورقة. I have read the paper أرحب فيهم. to welcome your presence here. فعلا أرحب Really, بوجودهم. Sincerely, I am welcoming your presence here. في نفس الوقت Meanwhile, سعيد جدا I'm very happy to see ما يمثله to see you as representing the sector of cooperation. معي ومع إخواني Meeting with me and my brothers نبحث in order to discuss مباشرة وبكل الصدق directly with all kind of frankness all our relation. لأن الإنسان إذا لا يعرف شيء Because if you don't know about the country أي نوع من أنواع الاستثمارات and about the means and the ways for investment والمشاريع and the projects which has relation with your specializations, صاحب you as managers of companies, فلذلك therefore يعني وجود هنا you represent here with us معي في إخواني من أعضاء with the delegation accompanying me. سيكون لهم لي كل السعادة. It will be really a great pleasure that you communicate with them and you can ask any question whatever you have in your mind. ما هو في ذهنهم ليكونوا على بينة. In order that you know exactly what are the opportunities. لأن دائما نحن نقول صاحب المال. Always we say له الحق that you as a director and manager you have to keep your assets in safe. أهلا وسهلا. You are the most welcome here. وأتمنى إن شاء الله أشوفكم مرة أخرى. I hope that we see you once more. في الكويت. Maybe in Kuwait. كدعوة خاصة. This is a private invitation. وتكونوا ضياف. You will be my guest. في نفس الوقت. Meanwhile, أجعل الاجتماع مفتوح. it is an open surely meeting. If you have any questions or observation, you are most welcome. You have the right really to ask about anything you would like. Thank you. Your Highness, on behalf of the U.S. Chamber of Commerce, صندوق الجمعية الاقتصادية والتجارية الأمريكية, I want to thank you بودي أن أشكر صاحب السمو and the Minister of Foreign Affairs, ووزير معالي وزير الخارجية, the Minister of Interior, ووزير الداخلية, Minister of Finance, ووزير المالية, KIA and KDIPA وهيئة الاستثمار وكديبا for this meeting. لتحقيقهم هذا الاجتماع. We are also grateful to His Excellency the Ambassador Salem Al-Sabah جدا للسفير سالم الصباح for working closely with the American business community. مع رجال الأعمال هنا بقرب. I will say a few words and then we will have our CEOs ونترك المجال حق المختصين introduce themselves لكي and يقدموا أنفسهم say a few words. ويتكلموا عن شركاتهم. Your ambassador reminded us that سفيركم نبهنا Kuwait made investments in the US even before 1961. الكويت يعني عندها استثمارات في الولايات المتحدة حتى قبل 1961 استقلال. In fact, our commercial history goes back to 1933. يعني علاقاتنا التجارية تعود إلى 1933. And our people-to-people history to the American hospital in 1911. أما العلاقات الأفراد والشعوب ترجع إلى المستشفى الأمريكي. The US-Kuwait strategic dialogue الحوار الاستراتيجي الكويتي مع الولايات المتحدة provides an opportunity for our companies to فرصة engage. كبيرة جدا لشركاتنا أنها تتعامل معكم. We are also appreciative نحن نقدر that Kuwait hosted the Iraq reconstruction استضافت مؤتمر إعادة إعمار العراق. and we were able to bring businesses. وإحنا فعلا جبنا رجال أعمالنا وشاركوا في المؤتمر. Your Highness, we recognize إحنا نعترف
You're facilitating reconciliation within the GCC. وتحاولون سعيكم للقضاء على الخلافات في مجلس التعاون. And on behalf of American business, the U.S. Chamber, بالنيابة عن غرفة التجارة والصناعة الأمريكي ورجال الأعمال الأمريكيين, he's engaged very closely with the State Department and the White House. ونحن نتعامل عن قرب مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض. In the same vein, so that we hope بنفس الروح اللي يخلينا نتمنى commercial relations will return to أن normal. العلاقات التجارية تعود غدا إن شاء الله. Your Highness, يا صاحب السمو, together with your government, we look forward to the نحن second مع حكومتكم ننظر إلى الخطة القادمة U.S.-Kuwait strategic dialogue إلى الجلسة القادمة للحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي in Kuwait in November. في شهر نوفمبر شهر 11 في الكويت. We look forward to bringing a نحن business نتطلع delegation, أنه نجيب وفد من رجال الأعمال not just for business in Kuwait, مو فقط لإقامة وخلق فرص وأعمال في الكويت، but to use Kuwait إنما حتى نستخدم الكويت both in terms of engagement with Syria إنه حتى يعني يكون طريق للتعامل بينه وبين سوريا من خلالكم، and even the Silk Road from China. وحتى إلى طريق الحرير مع الصين. We are looking forward to نحن launching نتطلع حتى ندشن a U.S.-Kuwait Business Council مجلس للتعاون الكويتي في نطاق الأعمال الكويت الأمريكي together with the Kuwait Chamber مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية and the Kuwait Embassy. والسفارة الكويتية. Thank you, Your Highness. شكرا يا صاحب السمو. And we can now, I think, First of all, I would like to thank you كل الشكر all wholeheartedly نيابة عن إخواني in behalf of my brothers على كل ما قال about all what you have said now في الكويت concerning Kuwait, the relation between Kuwait and particularly ما يتعلق بسفير what's concerned about what you have said about our ambassador وعلاقته معهم and the good relation which he has with you ونحن as Chamber of Commerce. فعلا And really, we are very happy إن له العلاقة that he have such kind of excellent relation with مع you, الجميع. with all of you. في نفس الوقت Meanwhile, أتمنى كل I hope ما ذكر that all what you have said, أن نحقق that you will be achieving it. نحقق إذا We want to achieve it if we know إن نحن أمينين that we really are responsible of these words. لو كنت أنا محل حتى If I was in your place myself, أول شيء the first thing أمن على عملي I could really secure that I will have a job and business. فلذلك Therefore, أنا أقول الأمان I say that security عملهم for you, what you are doing to preserve security and guarantees as leaders for very important companies. لهم الحق You have all full right to ask about anything in your mind in order to secure your funds which you will invest بلد in a country, friendly country, له علاقة has a good relation, جيدة excellent relation مع الولايات with the United States of America ومع شعبها and also with the people of America. وهذا شيء Therefore, لا ننكره. we will never deny such kind of appreciation for the relation, bilateral relation. شكرا لك. Thank you very much. Well, I would just, يودي أن my name is David Rubenstein from the Carlisle Group. I would just like to thank you for welcoming us ترحيبكم لنا. and many of us who have spent time in الكثير من عندنا اللي Kuwait قضى وقت في الكويت see the progress that's being made there in يعرف أن recent التقدم years. قاعد يحصل في الكويت في خلال السنوات الماضية. And I first went there right after the war. أنا مباشرة بعد الحرب رحت إلى And to see the الكويت destruction that occurred وشفت and to see الدمار what you're اللي doing حصل في now is الكويت quite impressive. وما حققته الآن شيء رائع جدا. التغييرات اللي حصلت الآن رائعة جدا. And we've worked closely, as many here have, نعمل and عن they'll قرب speak as well من about الكثير this, من the أصدقائكم Kuwait الموجودين Investment الآن Authority, ونعمل مع هيئة الكويت which I think هيئة has done الاستثمار an excellent الكويتية job in investing your revenue. وهم حققوا نتائج ممتازة في استثمار مدخراتكم. And I commend you for having an excellent team investing the money وأنا أهنيك and على doing أنك things أنت that I عندك think are فريق going to help ممتاز وفني. Kuwait with the investment returns that many of us here are working on your behalf to achieve. إنه حققوا عوائد مالية كبيرة جدا اللي أننا من خلالنا إحنا اللي نعمل معاكم في هذا مجال الاستثمار.
My name is Steve Schwarzman from Blackstone. من شركة بلاكستون. My first trip to Kuwait was أول رحلة 26 في years الكويت كان ago. قبل 26 سنة. But we made لكن wonderful friends فعلا خلقنا أصدقاء عجيبين as a result of that visit. رائعين كنتيجة لهذا التعاون. And they're friends to this day. وأيضا يعني هم أصدقاء الولايات المتحدة. Because the people in Kuwait are نظرا very smart. للكويتي يعني أذكياء. They are great with relationships. وجيدين في خلق علاقات عامة. And on the investment side, they're good investors. وهم في مجال الاستثمار هم مستثمرين جيدين. So we value our friendships. لذلك احنا نقدر نثمن صداقتنا. To the growth of the country. إن وهذا الأمر يساعد على نمو المنطقة ونمو الكويت. لما تشوف الكويت وهي كانت في مستويات متأثرة جدا من والآن تشوف التقدم اللي حصل العجيب. ما تقدر إلا أنك تنبهر من خلال نوعية الشخصيات الكويتية وأيضا القيادة. يعني فيما يتعلق في بقيادات كل مؤسساتكم الرئيسية وأيضا الشركات الرئيسية. أنا بس بودي أن أقول شكرا. عندكم أنتم نموذج ناجح إن شاء الله. وإحنا سعداء نكون جزء من هذا النموذج الناجح. أنا شخصيا مسرور أن أكون جزء من هذا التجربة الناجحة. Your Highness, Yes, my name is Jay Hooley and I'm with State Street Corporation. And State Street's not well known, but all the إحنا مشهورين جدا مثل الآخرين. لكن we provide the safekeeping and administration and keep your assets safe. نقدم إحنا الضمانات للحفظ لسلامة أرصدتكم. I just offer two things. One, أنا بدي أسأل perspective that we have in serving الرؤية اللي عندنا إياه فيما يتعلق sovereign wealth funds فيما يتعلق في صندوق السيادة الكويتي around the globe. حول العالم. The KIA is the most sophisticated. يعني هيئة الاستثمار أكثر هيئة عندها دراية عميقة وملهمة في مجال الاستثمار من أي هيئة أخرى استثمارية. The only other thing I'll mention is ليش أنا أشور هذا الموضوع؟ sense of partnership. اللي عندهم إحساس بالشراكة that exists اللي تنمو beyond what I've seen in most places in the world. أكثر من إن شايفة في أي منطقة في العالم فيما تعرف صناعة السيادة إحساس بالشراكة. The partnership has extended. هذه الشراكة تودعت. We train your staff. يعني إحنا دائما ندرب المجموعات اللي يعملون في هيئة الاستثمار سواء هم يجون عندنا أو إحنا نروح لهم. لذلك إحنا نشكرك يا صاحب السمو على هذا. Your Highness, I'm John Flannery from General Electric Company. We do much of the infrastructure development in your country. في بلدكم. We have worked with your teams عملنا مع to install about 50% of your energy generation, من مولدات الطاقة, distribution, وتوزيع الطاقة, healthcare infrastructure, ومجال الصحة, البنية التحتية في مجال الصحة, aviation, وأيضا مجالات الطيران. We have great experience with your teams. عندنا يعني خبرة وتجارب كبيرة جدا معاكم. And I would just add that in addition to the physical infrastructure that we have been building, إن قاعدين نعمل أشياء بنية تحتية ملموسة. Now built a training center. بنينا مركز التدريب. Where we're training about 500. قاعدين ندرب 500 people per year. شخص كل سنة. In high tech. في التكنولوجيا العالية. في الهندسة وصيانة الأعمال اللي نعملها اللي سوف تخلق عمالة وتخلق مهارة للأجيال القادمة. Your Highness, I'm Tom Kennedy, CEO of the Raytheon Company. We've had the privilege of serving امتياز Kuwait نخدم for 40 الكويت years. اللي سنوات عديدة. وإحنا معجبين في بلدك. يعني احنا نعمل مع الفريق العسكري عندكم. انا عندي صديق هنا
former Minister of Defense. يعني الوزير السابق للدفاع. Just based on the work and my relationships. نحن نعمل معاه في خلق علاقتنا. يعني راواني الإمكانيات الكبيرة جدا اللي عندكم في الكويت. وأنا بودي أنا بلغك إنه رجالكم يعني فعلا يستخدمون الأدوات اللي موجودة عندهم. وإحنا نأمل إن كل هذه تخدم حماية الكويت. شكرا. Thank you very much. شكرا. That you have concerning your relation with your friend, the minister, and what you have said about the minister. My brother, he was a former minister of defense. Now, he is my right hand assistant. Therefore, I hope God, may Almighty God help him in achieving what we want. Particularly with the United States. I'm David with Floor Corporation. We've been active in Kuwait since 1960. نشيطين من 1960. We're currently working on several of the refinery programs. احنا نعمل في معامل تصفية عدة معامل التصفية. أو سنة 1995 لشركة إيكويت للنفط. يعني دائما أنا أنظر بفخر اللي أجلب عقول جديدة جدا وشاب إلى العمل معنا. وفعلا يعني هم مهندسين جيدين and outside of Kuwait as well. سواء في داخل الكويت. Your educational system is producing the talent that you're going to need to grow. نظامكم التعليمي قاعد ينتج بعض الأشخاص الأذكياء. وإحنا يعني فخورين بما تنتجونه. شكرا. Thank you very much. ونحن هذا أهميتنا. This is really. في هالشباب. We have high goals about our youth. Therefore. يعني لا يهمنا دائما. We are. ما ننظر إلى العمارة. We don't look at only tall buildings. We look at the people. إلى من ساكن. We look at who are living in this tall building rather than the building itself. Particularly the youth community. نجد الحاجة. We think that we need to develop and to let them to bring all what they have, whether in the political field or economic field or any other work they are engaged to with. And we are really grateful for all the companies which really investing in the youth abilities. Also that you are hiring some students also to develop there and help them to be graduated with high standard of education and in order to go back to Kuwait and that makes us proud of their achievements in Kuwait. Thank you very much. Hi, Your Royal Highness. My name is Teresa Carlson. And I'm with Amazon. I ran our cloud computing business called Amazon Web Services for our worldwide government business. فيما يتعلق في تعميم النظام الحكومي من خلال الإنترنت. And I think I'm probably one of the very first people from Amazon that went to the Middle East. أنا أول واحدة من أمازون رحنا حق الشرق الأوسط كله. أنا أول واحدة. And we're building a business in the Middle East. I've been working with your team from Sidra. أنا أعمل مع فريقكم اللي يعمل في شركة سدرة. And many of the individuals in this room are our partners. وكثير من الأشخاص اللي موجودين الآن في هذه الغرفة هم شركاء لنا في الغرفة. I think you have an amazing opportunity in أنا Kuwait أعتقد for إن digital عندكم فرصة كبيرة جدا في الكويت لكي توفرون لهم هذه المعلومات من خلال التكنولوجيا. Both for your government as well as your businesses. سواء للحكومة أو سواء لرجال الأعمال وقطاعات العمل. And you have a very young and talented group of citizens that I عندكم think شباب that can work for digital skills. أذكياء وعاملين وعندهم الحس في الإنترنت والأمور المرتبطة في الإنترنت. And we're very excited about working with you and your team. إحنا متحمسين جدا للعمل معاكم ومع هذه الفرق اللي إحنا نتعامل معها الآن. شكرا للأخت. Thank you.
my sister, about what you have said. We will say technology is a new thing, as you know, and it's a good element, and we are happy. Your Highness, I'm Keith Alexander, CEO of IronNet. I first came to Kuwait in 1991 from the north as part of the 1st Armored Division. And one of my grandchildren said, why did we go to war? And we said, to help our allies. قلت لهم أنا رايح نساعد حلفائنا. 7 years later, I was the intel officer for U.S. Central Command. أنا رحت بالنيابة عن اللجنة المركزية للجيش. Former Minister of Defense and now Minister of Interior. وكانت عندنا علاقات مع وزير الدفاع السابق. يعني هو رجل رائع للعمل معه. Over the next decade, بعد عقدين من الزمن بعديها أيضا عملنا هناك. وبدأنا شركتنا نعمل في الكويت من قبل 5 سنوات. الآن احنا نشتغل مع الإنجنير سالم وفيما تعرف في شركة سترا، واحنا عندنا شراكة لكي نحافظ على البنية التحتية اللي موجودة عندكم. شعبكم عاملنا بطريقة عالية جدا من الاحترام.